Starting in the name of Allah, the most merciful, mighty and gracious to all. Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome to the class of organizational behavior. Again, the same organizational structure, the foundations of organizational structure or organizing. In the initial lectures, I explained the first part of organizing, that was organizational structure. And after that, we started the next part, that was organizational design. If you remember, I told you that organizational design, that is basically the decision making process clear about 6 elements. That first, that was work specialization, and the second, that was clear departmentation. Now the third element, that is chain of command. What is chain of command? Chain of command is sometimes known as scalar chain, or sometimes it is also known as line of authority. What does it mean? It simply stated the continuous line of authority that extends from upper levels of an organization to the lowest level of the organization and clarifies who report to whom. What a chain of command, या scalar chain या line of authority. That's it. That simply must चिकम शुरू के यो वाइना करीबा च ऑर्गेनाइजेशनल यो स्ट्रक्चर, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चिकम द मैनेजमेंट तरफ ना क्लैरिफाई शवी, मैनेजमेंट तरफ ना डेलिबरेटली एक्सप्लेन चिकम के मैनेजमेंट दा डिफाइन करी दी जो टॉप मैनेजमेंट सोकते, मिडल मैनेजमेंट सोकते, लोअर लेवल सोकते, मतलब हु विल रिपोर्ट टू होम चिकम के दा क्लियरी च जमा मशर सोकते और गैर मशर सोकते या जब चाला रिपोर्टिंग कोमा सही हुआ. फॉर एग्जांपल जमा बॉस सोकते, द लाइन ऑफ अथॉरिटी चिकम दा सही हुआ. Kudrat chikam, for example, the chain of authority chikam, that is explained, which comes from top management to the middle and middle to the lower. Sachwa, no da comes a line of authority da, che top na shuru chigi, middle tarachi, middle na chede, lower tarachi. That is simply known as chain of command, या scalar chain. Gora by the name it is clear, chain of command. Chain mean chain, zanjeer. Sachwa, or command matlab direction. Now your dasi chain che kam ke sachwa, that is clear that who will direct to whom, who will report to whom. Now the process that where the direction chain is clear, the scalar chain is clear, the line of authority clear, which starts from the top clear and comes up to the bottom line. Such is known as chain of command or scalar chain. Hope inshallah a bit idea bata so clear shui. Next we have the authority. Well, simply stated, authority sade, authority means the power, the rights inherent in a managerial position to tell people what to do and to expect them to do it. मतलब suppose your organization चिकला your कसला for example your job design की या hire की, no अगर job की सही organization provides some power to that person. उस the power से the power चिकम दे the inherent rights दी, built-in rights चे वर्ता वायु. your managerial position की सूरा हम built-in rights दी सही हुआ. चिकम सरा यो मैनेजर चिकम दे अगा दखल को डायरेक्शन कवले शी सही हुआ अदागे तवले शी च व्हाट टू डू और बे अगोई ने एक्सपेक्टेशन कवले शी मतलब अगोई अर्दियाबी कवले शी. लाइक फॉर एग्जांपल यो कस्ते ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल. अब माता चिकम रिस्पांसिबिलिटी या मैनेजर ला चिकम रिस्पांसिबिलिटी सॉरी पावर मिलाओ दा च इफ द पर्सन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल व्हाट टू डू विद दैट पर्सन. नो द व्हाट टू डू दा चिकम राइट माता मिलाओ दे, दैट इज नोन एज अथॉरिटी. That is an authority. Suppose like as a teacher here, management mata way Mr. Adil, you have to teach the subject management to BBA second. सही हुआ. उस गुरा यो mid term दे यो final term दे सही हुआ, terminal exam चिकम दे. उस management mata दा हुए Mr. Adil तब दा mid term हम आखले तब दा final exam हम आखले सही हुआ. दा mata define शू. अब that is then authority to me च आया ज़ mid term च कम दे सही हुआ a subjecto alama या objecto alama. Sera kami akhlama ya wai alama. That is my authority. It means that is a power in my job which is given to me from the management side. That where I will clear dictate to the people, I will direct to the people, and then I can definitely expect clear from the people that how to evaluate them. Ab that clear inherent rights, built-in rights are simply known as authority. Kudrat chivartawal, simply stated. हालांकि देयर इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी. दा याद साथी पावर और अथॉरिटी के हम लग फर्क श्तरे. There we have responsibility.
टोलो तो पता था responsibility मौसूलियत the obligation or expectations to perform गोरा being as an employee माना management से expect की सही चला जमा performance से expectation दे जमा से obligation सी सही हुआ obligation दलता मतलब दा simply duty the employee's duty to perform the assigned task माला चकम कार राकड़े रे नो देखे जमा मौसूलियतुन सिरी जमा ड्यूटी सिरी लका जता फुला टीचिंग को मकना नो गोरा टीचिंग के अटेंडेंस अखस्तल टेस्ट अखस्तल असाइनमेंट वर्कवल क्विज वर्कवल पेपर चेकिंग कवल ड्यूटी कवल सही हुआ पेपर जोड़वल all these are simply duties सही हुआ दा जमा योर जॉब टीचिंग जॉब के दा टोल ड्यूटीज दी all these are my obligations दा जमा जिम्मेवारी दा सही हुआ दा जमा मौसूलियतुन दी दा तशवा ऑर्गेनाइजेशन माना दा एक्सपेक्ट कई ची मिस्टर दिल चकम दे तशवा अब अटेंडेंस आखली अब इट मीन दैट दीज आर माय एक्सपेक्टेशंस व्हिच द मैनेजमेंट expected from me simply that expectations or obligations or duties are known as responsibility hope inshallah a bit idea will be clear workoti da gari terminologies di sirf da kachma taso idea clear shi. Next we have unity of command. If you notice one thing, unity of command. Unity matlab yo. Command mean direction. Matlab that being as an employee, I must have a single boss. Or in other words, I must report to a single manager. The duplication chikam de da pakyunashi. Like suppose zama for example do boss adi. Sahar ke yo boss la reporting koma, makham ke bal boss la reporting koma. So it means सहर वाला चिकम बॉस थे अब द मकामी बॉस इंस्ट्रक्शंस हर से खत्म की मकामी चिकम बॉस थे अब द सहर बॉस वाला हर से इंस्ट्रक्शंस खत्म की सही चला नो कल चिदा डुप्लीकेशन राशि द डबलिंग सॉरी नॉट डुप्लीकेशन डबलिंग नो डबलिंग सर बचू शी डबलिंग सर प्रॉब्लम क्रिएट शी नो जकदा वही चे यूनिटी ऑफ कमांड डायरेक्शन चे दे सही चला या बॉस ऑर्गेनाइजेशन के यो पकार दे सिंपली स्टेटेड यो मशर पकार दे या यो मशल रिपोर्टिंग पकार दे was that way to the concept that a person should have one boss and should report only to that person. Hope inshallah a bit idea will be clear to you. Now we have the next slide and that is about the line manager and staff manager. Well, first of all let me explain the difference between line manager and the staff manager. Well, line managers आगा मैनेजरान दी जकम फ्रंट लाइन के द ऑर्गेनाइजेशनल हेल्प आउट की while staff managers are those managers which basically assist the line managers मतलब line manager था back end के चकम support work ही आगे तमुंगा वो staff manager. Now let's start the definition से वही all positions inside the organization directly concerned with production goods and services. अगर टोल जॉबुना या अगर टोल positions या अगर टोल मैनेजरान चकम डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्शन प्रोसेस के इन्वॉल्व थी या डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन सारा इन्वॉल्व थी सही शुरा प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज के लाइक प्रोडक्शन सेल्स फाइनेंस marketing the tool chidi all these are simply known as your line manager. As I told you all those managers which are directly involved in the front line of the organization to help out the organization is known as your line manager your line managers while the people who support line managers at the back end are known as your staff manager. Generally can only assist mean help and advise line manager in specialized areas like administration like HR department dina ilawa chikam de consultants for example public relation department the tool chikam de the tool staso sara seshwa staff manager andi no line manager aga manageran chikam front line ke ya directly organizational ke involved di seshwa or staff manager or aga di chikam the line manager la support work ya agula advice work simply they are known as the staff manager. छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज दी तो चलो कोशिश को मुझे सो आइडिया पे मुकम्मल क्लियर शी. नाउ वी हैव द स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. देयर बुक्स के दैट इज रेफर टू स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड देयर बुक्स के दैट इज रेफर टू स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट. अब व्हाट डज इट मीन स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? पूरा आई वुड लाइक टू सिंपली एक्सप्लेन दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल या एम्प्लॉयज आर कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल मैनेजर. At the same time, a single manager is controlling how many employees or subordinate.
So that is simply known as span of control या span of management. So at a time your manager sura employees या sura kasan lage handle कई या control कई. Yeah, in other words, how many employees subordinates they are reporting to a single manager is known as span of control, a span of management. उस definition से वही the number of employees who can be effectively and efficiently supervised by a manager. या simply हो गई the number of employees supervised by a manager. जो यो manager लगे चोरा कसान supervise कई सही हुआ या supervision मगा handle या manager सही हुआ management थे. It refers to the number of subordinates. Subordinates mean people who work under a manager. That's why subordinate. That report directly to a single manager or supervisor. As I told you, chigura yo manager lage chura kasan, for example, at a time handle kai. Data mung simply wayu span of control ya span of management. Like zeta ma suppose mung sara yo manager de. Sahi shwa? Aga manager dri kasan lage manage kai A B C. No, the ABC say the 3D, no, the sexual span of management that is equal to 3. No, it simply means a single manager can manage or supervise 3 people at the same time. Yeah, 3 people are reporting to a single manager at the same time. That is known as span of control or span of management. Bien, we have 2 types of span of management. Yo ta mung narrow span of management for you or balta chede mung wide span of management for you. उस क्वेश्चन डलता दादा चे व्हाट इज नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट इज तासो ब्रॉड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या फ्लैट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अवल देतो उगरे लुक एट दिस पिक्चर दा बस तासो डलता क्लियर कमा पूरा नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज टॉल स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या देता टॉल फॉर एग्जांपल शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम वही अब व्हाट डज इट मीन अवल देतो उगरे इट मींस वेरी फ्यू सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ मैनेजर उसको like this structure to go. This manager is controlling 3 people at the same time, and this person is controlling again 4 people at the same time. So it means a less number of people are directed or reported to a single manager. Da salur kasan chikam de seshwa da lage yo kasla reporting kai. Da 3 people chikam de da lage yo kasla reporting kai. If ka tasu sochu kai fikr kai, is it not a tall organization? Is it not tall? Ugad na de ugad de kana no zaka deta way ch narrow span is a tall organization that where less number of subordinate or people are reporting to a single manager. Aga organization shape ch kam ki der kam kasan yo manager la reporting kai या manager ch kam de aga der kam kasan sexual supervise kai at the same time, such is known as your narrow span of management. This span of management is tall in shape. Da ugadi no zaka deta tall tall span of management hum hoy. Ab gura narrow span of management the disadvantages the positive points see, and it also having some negative points. Gura our positive points the close supervision and close control, because a less number of people are managed by a single person. Sahi shwa matlab Mr. A de adri kasan manage kai. No gura less number of people are controlled no zaka agoi supervision agoi controlling dera asana da और खलक कम दे supervision के zaka up and down communication च कम दे अगर देर fastly between the supervisor sexual and the control the buddies no da खुद दे positive point शू उस दे negative points दे disadvantage over involvement in subordinate work और च गोरा less number of people are managed by a single supervisor no over involvement पर देर ज़्यादा ओवर इन्वॉल्वमेंट दलता मतलब दा दे कि हर यो खबर के वो मैनेजर चे दे सही वाला अब इन्वॉल्वमेंट की अब तपोस की अब तंगवल की सिंपल इज दैट नो चो बोले लेट्स लाइक गोरा सपोज आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल जमा यो क्लास के 10 स्टूडेंट आन दी और द बल क्लास के चे दे 50 स्टूडेंट आन दी नो स्तासो मा तो चे 50 स्टूडेंट आन कंट्रोल कवल आसान दा का 10 स्टूडेंट आन कंट्रोल कवल आसान दा डेफिनेटली 10 स्टूडेंट आन कंट्रोल कवल दैट इज वेरी इजी उस 50 कसानों के जमा इन्वॉल्वमेंट चिकम दे अब ढेर कमी, लेकिन 10 कसानों के जमा इन्वॉल्वमेंट चिकम दे सेक्सुअल रिस्ट्रिक्शन चिकम दे अब ढेर ज्यादा बोले कसान कम दी जे कंट्रोल कवल शमा हर यो ना इंडिविजुअली जे तपोस कवल शमा हर यो खबर तपोस कवल शमा नो सका माय इंडिविजुअल माय इन्वॉल्वमेंट बीइंग एन मैनेजर और टीचर दैट इज मोर नो दैट इज योर डिसएडवांटेज दे. सेकंड मोर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमेशा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से वाशी मतलब यो लेवल 2 लेवल 3 लेवल
صحیح شو څنګه لیول اف مینجمنت سیوا شي دا د مخکې تاسو له ایکسپلین کوم صرف دوره یاد ساتئ چې ټال span of management یا narrow span of management صحیح شو it has more levels of management لیولې پکې د منیجرانو لیولې پکې سیوا شي چې مینجمنت لیولې پکې سیوا کیږي نو دا د اورګنایزیشن کاست سیوا کی صحیح شو دا پوینټ چې کوم دی دا راتلونکي سلایډ کې زه تاسو له ایکسپلین کوم صحیح شو ډیټیل کې ایکسپلین کوم یو ډایګرام سره صرف دلته دوره یاد ساتئ چې ټال اورګنایزیشن یا ټال span of management یا narrow span of management it has more levels of management and that is a burden on the organization which create a high cost of the organization. So narrow span of management simply means that a very less number of subordinates reported directly to a manager. Now in contrast of narrow span of management موږ سره یو بلم دی that is known as wide span of management. اوس ګوره د دې بالکل برعکس ده که تاسو اوس دلته فکر وکړئ نو دا څه وایي دا ګورئ now a large number of people are managed by a single supervisor. اوس یو منیجر دی هغه لګي مستر A B C D E F G H I مطلب IJ نه لس کسانه لګي at a time manage کوي. It means when a large number of people they are directly reported to a single person, single supervisor या a single supervisor or a single manager manage, control, clear a large number of employees at the same time, such shape of the organization is known as your wide span of management. دا wide دی دا ګوره که دا تاسو فکر کړی نو دا flat دی صحیح شوه پخوا چې کومه وه صحیح شوه هغه داسې کې اوږد وه vertically صحیح شوه او دا چې کوم دی دا ګوره دا horizontally ده صحیح شوه نو ځکه دا flat ده نو that is known as wide span یا flat organization. Large number of subordinates people reporting to a single manager or when a single manager is supervised a large number of subordinates employees in the organization, so such span of management is known as your flat or wide span. उस flat या wide span چې کوم دی دا هم څه advantages لري او دا هم some disadvantages لري. Advantages څه دي force delegation. force delegation مطلب دا دی چې خپل choice سره forcefully صحیح شو خپل خوخي سره زه delegation چې دی صحیح شو empowerment چې کوم دی از یو کس لور کولای شم. It means force کی مطلب دا دی چې selected person چې چا فور ایگزامپل چاله زه فور ایگزامپل خپل خوخي سره لیکن داسې خوخه چې ماته پته ده چې when I have a multiple choices نو هغې کې چې کوم best choice دی صحیح شو زه به هغې له فور ایگزامپل full authority delegation ورکمه. Delegation simply means نو ګوره force delegation simply means choice based صحیح شو او delegation simply مطلب دا دی delegation means صحیح شو a task is assigned یا a part of the job is assigned to the next person. No that صحیح شو دا delegation چې کوم دی that is on the force based on the selection based صحیح شو ولې چې ماته پته ده چې when I have a multiple options نو زه به پکې ټولو نه best one option ګورم په خپل choice باندې نو ځکه plus advantage دا ده first is the force delegation. Second we have the clear policies essential. ګوره هر یو choice لپاره یا هر یو کس individual ته صحیح شو organizational policies دا به مکمل clear ولې چې ګوره if I am let's suppose I am managing 10 or 20 people زه لګې at a time 10 یا 20 people manage کومه نو که if I am not clear نو 20 30 چې کوم دی اب هم نه کلیری صحیح شو که ماته پته نشته چې organization rules policies څه دي نو دا چې کوم 10 کسان لګي I am going to manage نو هغې ته به څه کلیر شي. نو اوله خبره خو دا ده چې clear policies essential هر یو individual لا صحیح شو او کوم چې selected individual دا ټولو ته policies organizational rules regulations هر څه کلیری. Last entails careful selection of subordinates. څنګه ما تاسو وې چې کوم کس سلیکټ کیږي نو هغه سلیکشن ډیر صحیح ولا careful طریقې سره کیږي ولې چې the person will be manage clear a large number of people so this person is more responsible because دا یو کس ته دا لګي اته نه کسان کنټرول کوي مینیج کوي نو دا چې کوم کس ته that person is more responsible نو ځکه organization صحیح ولا ډیر سلیکشن سره ډیر careful سلیکشن سره دا کس چې کوم دی دا سلیکټ کوي. اوس د دې ډیس ایڈوانټیج هم شته دی نقصان هم شته نیگیټیو پوینټ اوورلوډډ سپیریور یو کس چې کوم دی هغه ډیر زیات برډنایز شي لکه سپوز اوورلوډډ مطلب دا دی چې د پرسن بیکمز مور برډنایز چې یو کس چې کوم دی ګوره اته نه کسان چې یو کس له ریپورټینګ کوي صحیح شو نو هغه کس ډیفینیټلی برډن شي هغې منې کیدای شي هغه د اول درې څلور کسانو له ټایم ورکولی شي نورو له ټایم لکه مطلب پراپرلی ټایم نشي ورکولی ګوره if I have 3 people under my supervision so I can easily manage
but if I have more than 10 people, so definitely some of the people clear session I will give good time to them, lekin some of the people might be I don't have the enough time to give them. No zaka yo khuda da چې زب overloaded شمه نو زما باندې به burdenized ډیر زیات شي صحیح شو نو زما نه چې زما efficiency خرابېږي. second, danger of superior loss of control. ولې چې خلک ډیر زیات دي نو کېدای شي فور ایگزامپل کم چې سپروایزر دی هغه داسې ښه سپرویژن ونه کړل شي صحیح شو نو دا لاس اف کنټرول چې کوم دی صحیح شو هغه لوز کی. نو اوس ګوره یو دی وایډ سپین اف مینجمنٹ یو دی فلیٹ سپین اف مینجمنٹ صحیح شو سوري نارو سپین اف مینجمنٹ. نارو کې چې کوم دی هغه لیولز چې کوم دی هغه ډیر زیاتی لیول اف مینجمنٹ او وایډ چې کوم دی صحیح شو هغه کې لیولز اف مینجمنٹ چې کوم دی هغه ډیر کمی. narrow ki chikam de large number of people are small number of people are few number of people are reporting to a manager. Wide span ki chikam de large number of subordinates reporting to a manager. Us andaga wide sexual or narrow chikam de I would like to explain within this diagram. Da bas asla de diagram na explain kama da gori if kata su focus so koi de triangle tha. Look at here, that is a triangle, is it? Us da triangle chikam de gura da yo elongated shape ki de matlab da ugad de صحیح شو نو دا اوږد چې کوم دی that is known as your highest یا simply دا تاسو سره ټال organization دی یا فور ایگزامپل narrow span of management دی. اوس کا دې ټرائنګل ته وګورئ نو دا ټرائنګل چې دی دا لږ ګوره دا لږ ډیپر دی دا لږ فلیټ دی صحیح شو نو that is known as your again span of management. لیکن دا کم یو دی دا ټرائنګل چې کوم دی فور ایگزامپل دا شیپ چې کوم دی دا تاسو سره فلیټ دی صحیح شو براډ دی ډیفرنٹ نمونه دي نو دا د تاسو سره narrow صحیح شو او دا د تاسو سره وایډ. اوس ګورئ فرق پکې کوم ځای دی ګوره دا یو مینیجر دی یو مینیجر دنه څلور کسان سپرویژن کړي صحیح شو څلور کسانو دنه چې کوم دی بیا اگین صحیح شو 16 کسان دي بیا 16 کسان چې کوم دی هر یو کس فور ایگزامپل نیکسٹ 64 دي 256 دي اخره کې څومره امپلایز دي 4096 4096. اوس که تاسو وایډ سپین کې وګورئ دلته هم تاسو سره امپلای څومره دي ټوټل 4096 صحیح شو 4096 امپلایز دي امپلایز دواړو کې برابر دي لیکن دلته یو دنه څومره امپلایز راځي څلور او دا لګي څومره کسان کنټرول کوي اته دا څلور کسان لګي 16 کسان مینیج کوي او دا اته کسان چې د ډایرکټ 64 کسان لګي مینیج کوي صحیح شو نو ځکه دا تاسو سره څه دی لارج نمبر اف سبورډینیټس دا تاسو سره وایډ دی او دا تاسو سره نیرو دی. اوس چې کومه خبره ما تاسو سره کړې و چې نیرو سپین اف مینجمنٹ کې لیول اف مینیجرز will be high صحیح شو یا لیولز اف مینجمنٹ will be high یا مینیجرانو چې کوم لیول دی کنټرولینګ اب سیوا شي نو دا ګوري 1 2 3 4 5 6 دلته تاسو سره ټوټل شپږ د غدي مینیجرانو لیول دي صحیح شو مینیجریل لیول صحیح شو نو دا ټوټل سو امپلایز کیږي 1365 امپلایز او دلته څو لیول دي 1 2 3 4 5 دلته صرف 15 لیول دي او دلته شپږ لیول دي نو دا ګوره مینیجریل لیول 1 to 4 نو دلته تاسو سره سوره مینیجران کیږي 585 مطلب ګوره ټال کې هم تاسو سره 4096 امپلایز دي وایډ کې هم تاسو سره 4096 امپلایز دي لیکن دا وایډ کې ټوټل مینیجران څومره دي ټوټل مینیجران 585 دي او ټال کې تاسو سره ټوټل مینیجران څومره دي ټوټل مینیجران 1365 نو ګوره دلته مینیجران څومره سیوا دي او دلته مینیجران 585 دي نو چې څومره مینیجران سیوا کیږي نو هغوی لیول هم سیوا کیږي هغوی کاست هم سیوا کیږي سیلري سیوا کیږي بونس سیوا کیږي هغوی د پر افیس سیوا کیږي هغه کاست مصرف هم سیوا کیږي صحیح شو نو ځکه شروع کې ما تاسو ته وې چې ګوره دلته سپین اف مینجمنٹ هر یو کس چې دی څلور کسان لګي فور ایگزامپل مینیج کوي او دلته چې دی اته کسان نو سپین اف مینجمنٹ دکې 8 دی او دکې 4 دی دا مې لیکلی دی صحیح شو سپین اف مینجمنٹ 4 او دلته وایډ کې سپین اف مینجمنٹ 8 امپلایز چې دي دوړو کې برابر دي لیکن مینیجرانو چې کم تعداد دی صحیح شو that is 1365 دا زیات دي وایډ کې صحیح شو سوري ټال کې او وایډ کې چې دی دا کم دي نو ځکه دا وایي چې سوره ټال ارګنایزیشن چې دی یا ټال سپین اف مینجمنٹ ارګنایزیشن ساتي صحیح شو نو الته مینیجرانو لیول چې کوم دی هغه سیوا شي او دا ارګنایزیشن لپاره یو برډن دی یو کاست دی یو مصرف دی. اوس کوېسچن دلته دا ده چې سر جی which one is good actually it depends upon on the nature of the organization لیکن organization چې دی wide span of management ډیر زیات فوکس کوي صحیح شو یو خدا ده چې complexity of the job صحیح شو او بل کوشش organization دی چې هغه wide span of management چې دی هغه باندې ډیر زیات فوکس وکړي. hope inshallah a bit idea will be clear. okay students hope inshallah لږ به تاسو له idea clear شوی هم وي
about the wide span of management or the tall span of management working. The next concept we have, that is centralization. Gora centralization simply se to centralization simply matlab da de che overall power che come authority da, it must be possessed at the center of the organization. matlab center of the organization kam yo de, center of the organization aga top level de, matlab organization ke overall power च कम दे अगर टॉप मैनेजमेंट से रही, मतलब टॉप मैनेजमेंट च कम दे अगर ऑपरेट कई द टोल डिसीजन द टोल पावर आंसर तशवा लांदे लोअर लेवल तच दे अगर पावर न रही सिंपली दे तमुंगा वो सेंट्रलाइजेशन च कला टॉप मैनेजमेंट जान सारा पावर साथी सचुरा हाउ योर डिसीजन पखपला आखली, दैट इज सिंपली नोन एज योर सेंट्रलाइजेशन. बाय द नेम इट इज क्लियर गोरा सेंट्रलाइज, that power possessed at the center of the organization, and center of the organization, that is your top management. Now definition से वही, the degree to which decision making is concentrated at upper levels in the organization. मतलब to some extent that organization मतलब top level upper level that's a total decisions आखिरी, that is simply known as your centralization. Organization in which top managers make all the decisions and lower level employees simply carry out those orders. दे तमुंगा वही centralization. Or centralization reverse we have decentralization. By the name it is clear the top management से कई top management च कम power दा सही शुआ कम authority दा, for example अगर delegate की lower level तरफ दा सही शुआ मतलब middle level management हम पके approach कई decision making के, और first line च कम management से अगर हम approach कई decision making के, या सादाल फास के च कला power decentralized शी, it means च upper level management या top level management it doesn't possess power with itself, it delegates the power to the other levels as well. Such is known as your decentralization. Ab organization in which decision making is pushed down to the managers who are closest to the action. An organization member has the right to make a decision without obtaining approval from a higher level manager. जैसा मार साफ हुए कि गोरा सिर्फ टॉप मैनेजमेंट पखपला डिसीजन ना ली, लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडल लेवल मैनेजमेंट हम ताकतवर की कुदरतवर की चाहे हम डिसीजन अखस्तेशी, दैट इज सिंपली नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. And the last we have employee empowerment, increasing the decision making authority of employees. Simply che har your employee ch kam de agoi decision making agoi authority matlab sewashi, increase enhance the decision making authority of employees. Employee la dura power workable shi che agoi khpala decision akhaste shi, lekin rational decision I'm talking about. No, that is simply known as employee empowerment. Gora employee matlab subordinates, empowerment matlab to give power. To give power to the employees that they are able to make the decisions, that is simply known as employee empowerment. या देता मुंगा delegation हम विलेशु. Hope inshallah a bit idea will be clear. Thank you so much.